Good morning, all the participants. I, Rajshekhar Joshi, Vice President of Owners Group of Hospitals, welcome you to this webinar. And as a part of corporate social responsibility, we have been organizing these webinars to educate the common public. And today's webinar and the topic is about the walk without pain, the laser way to remove the cons safely. Generally, as a common people, we have many doubts about the cons. Why we get cons? Is it because of tight wearing of the shoes? Or is it because of some other reason? And of course, many people have the doubt and of course, the perception that it will go on its own. So to have elaborated interaction and of course, elaborated point of view, medical point of view, today we have with us Dr. Raghuteja Padma, Senior Consultant, General Laser and Laparoscopic Surgery at Unus Robotic Hospital. He is with us. Now I hand over the session to Dr. Raghuteja, sir, to have elaborated interaction on this topic. Sir, Raghuteja, sir. So, hello everyone. Thank you so much, Joshi sir. So, today the topic is walk without pain, the laser way to remove cons. So, most of the people they have this problem called cons. So, what are cons? Why do they happen? What exactly the treatment we can offer so that patient can feel comfortable and can regain his walking, because the con is it is a very small pathological issue, but it creates lot of discomfort to the patient. How? Because it will create some sort of pain at the sole or anywhere on the feet or something. Then they have this problem of walking, so they'll not walk, they'll not do proper walking because of this con, and which indirectly leads to deformities, obesity, and health issues. So such a small con is creating a lot of mess to our body. So today we'll discuss about so what are cons? Walking should be pain-free. Cons are thickened skin areas caused by friction or pressure. So due to continuous friction or pressure, these cons will occur. So the laser treatment offers a precise, scar-free and permanent solution to these cons. So many people have this such type of problems over foot, mainly sole and foot region. So you can see this. So they'll carry these cons for years together. కొన్ని ఇయర్స్ పాటు వీటిని ఇలాగే ఉంచుకొని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ పెయిన్తో నడుస్తూ ఉంటారు. కానీ దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా అనేది చాలా మంది ఆలోచించరు. ఎందుకంటే చాలా చిన్నది అని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. బట్ దీనివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏంటి అంటే మెయిన్లీ వాకింగ్లో మనం ప్రతిరోజు చేసే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏదైనా ఉంది అంటే అది వాకింగ్. సో ఆ మెయిన్ డే టు డే లైఫ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి. చూడడానికి చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ దే డిస్టర్బ్ అవర్ హోల్ డే టు డే లైఫ్ అన్నమాట. సో సో ఎందుకు వస్తాయి? వై కాన్స్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇటియాలజీ అంటే, ఒకటి మెయిన్ ఫుట్వేర్, ఇల్ ఫిట్టింగ్ ఫుట్వేర్ ఆర్ టైట్ ఫుట్వేర్. మన కాలికి సరిపడా అంత షూ కానీ చెప్పులు చాలా టైట్ గా వేసుకుంటాం కొంతమంది. దానివల్ల కాన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. రెండోది అబ్నార్మల్ ఫుట్ బయోమెకానిక్స్. థర్డ్ ఈజ్ రిపిటేటివ్ ట్రామా ఫ్రమ్ వాకింగ్ ఆర్ స్టాండింగ్. ఊరికే ఒకే చోట పదే పదే దెబ్బ తగలడం వల్ల కూడా ఇలాంటి కాన్స్ అనేవి వస్తాయి. దెన్ ఫోర్త్ ఇస్ ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రెయిన్. కొంతమంది టైట్ షూ వేసుకొని ఆక్యుపేషన్స్ లైక్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, కొన్ని కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ. సో కొంతమంది కంపెనీస్ ఉంటాయి, కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ లో దే విల్ వేర్ ద టైట్ షూస్ అన్నమాట. ఆ టైట్ షూస్ వల్ల కూడా చాలా మంది కాన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మెయిన్లీ ఫుట్వేర్. సో ఫుట్ డిఫార్మిటీస్,
డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ సమ్ డిఫార్మిటీస్, క్యాలస్ డిఫార్మిటీస్, హాలెక్స్ డిఫార్మిటీస్, ఇలా టో కానీ లేదా ఫుట్ లో. ఈ డిఫార్మిటీస్ వల్ల కూడా కాన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దెన్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సెడ్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి ఆర్ పూర్ సెన్సేషన్. డయాబెటిక్ న్యూరోపతిలో ఏమవుతుందంటే దే విల్ హ్యావ్ పూర్ సెన్సేషన్. ఆ సెన్సేషన్ ఉండదు ఆ ఏరియాకి. దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక చోట దెబ్బ తగులుతుంది, ట్రామా అంటాం. ఆ దెబ్బ చిన్న అల్సర్ లాగా, పుండు లాగా స్టార్ట్ అయ్యి కాన్ లాగా మారుతుంది. So these are the main causes anamata for etiology of con. Then what is a pathophysiology? అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు కాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే డ్యూ టు రిపీటెడ్ ఫ్రిక్షన్. టైట్ ఫిట్టింగ్ షూ వేసుకున్నాం, ఒక రోజు వేసుకుంటారు, రెండో రోజు వేసుకుంటారు, ఇలా కంటిన్యూ 1 వీక్ ఆర్ 1 మంత్, 1 ఇయర్ కంటిన్యూ వేస్తూ ఉంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైట్ షూకి ఒక ఏరియా ఆఫ్ స్కిన్. దానివల్ల హైపర్ కెరటోసిస్ ఆఫ్ స్కిన్. సో స్కిన్ పైన స్కిన్ లేయర్ పైన లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ అది లేయర్ పైన లేయర్ ఫామ్ అయ్యి ఒక కోన్ షేప్ లో, సి దిస్ ఇస్ ద కోన్, యూ కెన్ సీ ద కోన్ షేప్ ఆఫ్ కార్న్ అనమాట. ఇలా ఒక లేయర్ పైన లేయర్ ఫామ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి డీప్ ఇన్ టు ద డర్మిస్. సో స్కిన్ లో ఇలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎపిడర్మిస్, కింద ఉండేది డర్మిస్. సో ఈ ఎపిడర్మిస్ లో నర్వ్స్ ఏమీ ఉండవు, బట్ డర్మిస్ లో వచ్చేసి నర్వ్ సప్లై ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కార్న్ ఇలా కోన్ షేప్ లో డర్మిస్ లోకి వెళ్తుందో ఇట్ విల్ ప్రెస్ ద నర్వ్స్ హియర్. దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ అన్నమాట. సో దట్ లీడ్స్ టు hyperkeratosis, cone shaped thickening, presses on dermis, then it will lead to pain. So the corn's core presses on nerve endings, causing sharp walking pain. So pain is due to this cone అనమాట. దిస్ ఈస్ లైక్ కోన్ లాగా ఉంటుంది. ఈ కోన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నర్వ్స్ ని దే విల్ హ్యావ్ పెయిన్. సో వాట్ పీపుల్ డూ, ద మేజర్ మిస్టేక్స్ పీపుల్ డూ ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద పాథోఫిజియాలజీ అగైన్. సో దిస్ ఇస్ ఒక లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇలా సన్నగా ఉండాల్సింది ఒక చోట లేయర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇలా జమ అయిపోయాయి. సో లేయర్ పైన లేయర్ దే విల్ అక్యుములేట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ లీడ్స్ టు కాన్. So this is a type of con. Some people will have it over the foot. Some people will have it the toes region. So ila untayi. So this is layers of con formation. Coming to different types of cons, there are hard cons, soft cons. Hard cons ante they will be dry and it will be hard and tough structure, thickened గా ఉంటాయి. సాఫ్ట్ కాన్స్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఫార్మ్డ్ అన్న టోస్ దగ్గర ఉంటాయి. టోస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ సాఫ్ట్ కాన్స్. మాయిస్ట్ గా ఉంటాయి, నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది, మోర్ టెండర్. దెన్ దెర్ ఆర్ సీడ్ కాన్స్, అంటే చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ లో చిన్న కాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, మోస్ట్లీ ఆన్ ద ఫుట్ రీజియన్. దెన్ న్యూరోవాస్కులర్ కాన్స్ ఆర్ మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ కాన్స్, ఎందుకంటే దే విల్ ప్రెస్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్. So these are different types of cons. Now coming to the clinical features, as we already discussed, localized thickening will be there with central core and pain on pressure or walking. Whenever we press that con, patient will feel some sort of discomfort or pain, or while during walking they will have pain. So common over toes and soles. Most differentiate from callus. They have to differentiate from callus and granuloma. What is the difference between callus and con ante? Callus will be same con లానే ఉంటుంది, బట్ callus లో there will not be that cone formation. ఎలా అయితే కాన్ లో ఒక కోన్ ఫార్మేషన్ చూసామో దట్ విల్ బి మిస్సింగ్ ఇన్ callus. అండ్ ఇన్ వాట్ కాన్ లో కోన్ అనేది లోపలికి అంటే డర్మిస్ లోకి వెళ్తుంది. But in what the skin will be protruding outside. And granuloma is like it is mainly blood vascular tissue related to blood supply. So the myths and facts enti ante cons are infections. No, that is a myth. Con అనేది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ abscess pus వల్ల వచ్చింది కాదు. The fact is it is caused by friction.
కంటిన్యూస్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల వస్తుంది కార్న్. One more myth is cutting head at home helps. Most of the people, what they do if they have corns at home, they will do this. They will excise this outer layer. సో ఈ అవుటర్ లేయర్ ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో దీన్ని వాళ్ళు చిన్నగా సన్నగా బ్లేడ్ తో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. బట్ వాట్ దే మిస్ ఈస్ దిస్ ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దే కాంట్ ఎక్సైజ్ దిస్ అన్నమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల, ఇది ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రికరెన్స్, అంటే వీళ్ళు ఈ పైన లేయర్ తీసేసుకున్న విత్ ఇన్ 1 week లో మళ్ళీ సేమ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కోన్ మొత్తం కట్ చేసి తీయమో అప్పటి వరకు కూడా ఈ కార్న్ రిపీటెడ్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికరెన్స్. రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద కార్న్ కంప్లీట్లీ అలాంగ్ విత్ ద కోన్ అండ్ ది స్కిన్. ఇది మొత్తం తీసేస్తేనే కార్న్ రికర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇష్యూ. సో మోస్ట్లీ నేను ఇప్పుడు అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నాను. వాట్ ఐ సీ, అయ్యప్ప మాల వేసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పులు వేసుకోకుండా నడవడం వల్ల కూడా కాన్స్ వస్తాయి. సో అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న వాళ్ళలో కూడా చాలా మందికి మేము కాన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ కొంతమంది పాదయాత్ర చేస్తూ ఉంటారు కదా 1 month 2 months అని, వాళ్ళలో కూడా మోస్ట్లీ కాన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఇబ్బంది, దాన్ని అలాగే పెట్టుకొని వాక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి దీక్షలు కానీ ఇలా చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కాన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ హియర్ ఈస్, కాన్స్ అనేవి ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు అండ్ నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సినవి కూడా కాదు. యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దెమ్ ఇమీడియట్లీ సో దాట్ డిస్కంఫర్ట్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్. లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో విత్ ఇన్ 5 minutes we can excise the corn along with the core. ఆ డీప్ కోన్ లాగా ఏదైతే ఇన్సర్ట్ అవుతుందో along with that we can excise them. So there will not be pain and bleeding. Corn plasters cure. Fact is only soften skin. So corn plasters and దొరుకుతాయి, క్యాప్స్ అని అంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ థింక్ దట్ ఈ కార్న్ క్యాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుందని. అగైన్ ఆ కార్న్ క్యాప్స్ వల్ల సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ అది మాత్రమే తగ్గుతుంది. ఈ కింద ఉన్న కోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కార్న్ క్యాప్ అనేది రిలీజ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోవాల్సింది. దెన్ డయాగ్నోసిస్కి వస్తే యువర్ సర్జన్ ఆర్ యువర్ డాక్టర్ విల్ క్లినికల్లీ ఎగ్జామిన్ అండ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దట్ దిస్ ఇస్ కార్న్. అంటే తెలుగులో దీన్ని ఆనే అంటాం, ఆనేలు అని అంటాము. కొన్నిసార్లు ఎక్స్రే చేయించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అండర్లయింగ్ బోన్ డిఫార్మిటీ ఏదైనా ఉందా, బోన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, దానివల్ల ఈ కాన్స్ వస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి మాత్రం ఎక్స్రే చేయిస్తాము. బ్లడ్ షుగర్స్ చెక్ చేస్తాము. ఎందుకంటే డయాబెటిక్ న్యూరోపతిలో కూడా కాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్గా ఉన్నాయా లేవా, షుగర్ ఉండడం వల్ల న్యూరోపతి వచ్చి కాన్స్ వస్తున్నాయా అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంతకుముందు నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారంటే ఫుట్వేర్ కరెక్షన్ చేసుకోవడము అండ్ సిలికాన్ ప్యాడ్స్ అని లేదా కార్న్ ప్యాడ్స్ అని రెగ్యులర్గా వాడుతుంటారు. ఇంట్లోనే కొంతమంది ట్రిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో బట్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్. దే విల్ నాట్ బి మచ్ పెయిన్, దే విల్ నాట్ బి మచ్ బ్లీడింగ్, బ్లడ్లెస్, పెయిన్లెస్ అండ్ ప్రిసైజ్గా ఉంటుంది. కంప్లీట్ రూట్ నుండి, లోపల నుండి కంప్లీట్గా మనం తీసేయచ్చు. Removes root completely and there will not be no recurrence at all. So it is a daycare procedure with fast healing, scar free and cosmetically appealing. Post procedure patient wears cushion footwear advice చేస్తాము. barefoot walking అంటే చెప్పు లేకుండా, షూ లేకుండా వాక్ చేయడం అవాయిడ్ చేయిస్తాము. అట్లీస్ట్ 1 week వరకు డ్రెస్సింగ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. మాయిశ్చరైజర్స్ వాడాలి అండ్ కరెక్ట్ పోస్చర్ అండ్ ఫుట్వేర్ టు ప్రివెంట్ రికరెన్స్. మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి కరెక్ట్ పోస్చర్ అండ్ ఫుట్వేర్ వాడాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ చూస్ ప్రాపర్ ఫుట్వేర్, యూస్ సిలికాన్ ఆర్ జెల్ ప్యాడ్స్, మెయింటైన్ క్లీన్ మాయిశ్చరైజ్డ్ ఫీట్, ట్రిమ్ యువర్ టో నెయిల్స్ ప్రాపర్లీ, రెగ్యులర్ ఫుడ్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం మంచిది.
So conclusion is cons may look small, but cause big pain. Laser removal is safe, effective, and scar-free, letting you truly walk without pain. So this is what I have already explained you. Cons చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాయి, but they are not. They may be small, but the discomfort which they provide is like a huge discomfort, and it disturbs day-to-day life of individual. So our suggestion is better go for laser excision. So these types of cons people may suffer. మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు చాలా మందికి ఇలా ఉంటాయి. ఇలానే పెట్టుకొని వాక్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలా అవసరం లేదు. దీన్ని లేజర్ ద్వారా ఎక్సైజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్. సో ఇలా లేజర్ ద్వారా వీల్ ఎక్సైజ్ అన్నమాట. కంప్లీట్ కోర్ నుంచి విల్ రిమూవ్ ద కాన్స్. So this is a patient we have removed with laser excision of con, which చూడొచ్చు. Simple, easy, 5 minutes procedure. See, ఇలా చాలా మంది toes పైన ఉంటాయి. You can see here post surgery, it is completely cleared. So then this is ఇంకా toes పైన you can see this is post excision of cons. So these are different types of cons. So we have excised with laser excision. మీ డిఫరెన్స్ అసలు నోటీస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అసలు మీకు కట్ చేసినట్టు కూడా మీకు తెలియట్లేదు. So this is about cons and excision of cons through laser procedures. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎనీ టైం నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. డాక్టర్ రఘుతేజ, లేజర్ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్, ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్. సో ఊరికే కాన్స్ తో బాధపడకుండా అండ్ ఎంతో పెద్ద కట్ చేస్తారు, ఏదో అయిపోతుంది, బ్లడ్ పోతుంది, నొప్పి ఉంటుంది అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 5 minutes లో ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది. 2 days లో ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ అయిపోతుంది. సో దయచేసి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టుకొని సఫర్ అవ్వకండి. మీరు ఎనీ టైం నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Thank you, Dr. Raghuteja, sir, for your informative presentation on cons and the insightful presentation also, which has brought us basic insights, the basic knowledge about the cons. Sir, here I have a small question. Sir, most of the people, of course, even I heard that they use caps, con caps. How far these caps are effective, sir? So con caps people use mostly for cons. They think that they will help because they are afraid of surgeries. But the thing is, con caps, what they do, as I have explained, con caps acts only here, the superficial area of the skin. It will reduce this part only. But what about this core part? This core part has to be addressed in cons. So this has to be excised. Only then there will not be recurrence. This core part will not be cured with whatever con caps people use. So it is a temporary support, that's all, but it will not completely cure the con pathology. Sir, I have one more question. Sir, laser con excision, is it completely pain-free, sir? Yes, during surgery, it is completely pain-free. We will give local anesthesia here in this area. So, and we'll excise this tissue. So he'll not feel any pain. After surgery also, there will not be much pain, but there will be small wound here because we need to excise this con completely from the depth. So there will be some small wound, but it will heal in 2 to 3 days, maximum 4 to 5 days. And yes, pain will be very less compared to traditional excision of the con with complete blade and knife. With laser, there will be minimal pain and minimal bleeding. But we can't say complete painless surgery.
there'll be mild pain when compared to knife excision. In laser surgeries, there'll be very mild pain and blood will be minimal loss. Thank you, sir. One last question, sir, I would like to ask. Sir, what are the warning signs of infection after the corn removal? So after corn removal, one has to cover the wound properly with the dressing for at least 2 to 3 days. And they need to use some antibiotics. Otherwise, there'll be like some sort of discharge coming. There'll be some sort of discharge, like pus discharge or serous discharge. So better to use antibiotic. Mostly there'll not be any infection if they follow our guidelines, like keeping the wound clean regularly and dressing, covering the wound with some sort of dressing and applying some ointment like Mega-Heal and T-Bact ointment. There'll not be infection 99% of times. But we don't know how people manage their wounds at home. So sometimes in 1% of patients there'll be some mild infections that can be addressed with antibiotics and dressings. Nothing to worry. So regarding infection, there is nothing much to worry about that. Only thing is if you feel any pus discharge or serous discharge, like liquid type of discharge from this wound after excision, then you may need to visit your doctor earlier. Thank you, sir. I thank Dr. Raghuteja Padma, sir, for enlightening us on this topic, corns laser removal. Thank you, sir. It was very informative. And of course, it has given the basic insights about this topic, actually, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye.